There's something for everyone at Bet-in. Bet-in. Cheza nasi, bet nasi. This is KTN News. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai siku ya leo inakuendea vyema, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2018. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Kilobi. Tupate mdokezo. Kampuni ya utafiti Ipsos Kenya yatoa ripoti ambayo inaonyesha tofauti ya mapato baina ya Wakenya wa mirengo tofauti ya siasa. Naibu Rais William Ruto yuko ziarani kaunti za Nyeri na Kirinyaga kuzindua na kukagua miradi. Mmea hatari umechipuka huko Kajiado na kwamba unaangamiza mimea mingine hususan malisho ya mifugo baada ya mvua zilizomwagika wiki 2 zilizopita. Na kimataifa ni kwamba aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amefikishwa kotini mapema hii leo jijini Durban akikumbwa na mashtaka 16 ya ufisadi. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Kilobi. Mtazamaji, kilio cha wakulima huko eneo la North Rift kwamba kuko na uhaba wa mbolea hatimaye kinaonekana kupata suluhu. Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri kwa sasa hivi yupo jijini Mombasa kuzindua safari ya magunia kadhaa ya mbolea kuelekea bara ya nchi. Mwanahabari wetu Victor Gale yuko katika hafla hiyo na basi anatufungulia taarifa zetu za mbiu ya KTN. Nitakupeleka moja kwa moja hadi Mombasa ili uweze kujionea jinsi hali ilivyo, ama ujionee shughuli hiyo ya uzinduzi wa kusafirisha kwa magunia kadhaa ya mbolea, ambayo ni hafla ambayo inaongozwa na Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri. To be able to also take mortgages and to own houses. At the same time, the issue of health cannot be comprehensively addressed unless we have a well-fed mission. And to do so, the government has put Na mtazamaji, utatuia radhi kwa sababu kuna hitilafu za kimitambo ama sauti kidogo hatuipati vizuri. Tutarejea huko pindi tu mafundi wetu wa mitambo watakapoweza kurekebisha sauti hiyo. Na tukiendelea na taarifa zetu mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambapo Boniface Akach ambaye ni mwanaharakati mtetezi wa haki za binadamu huko Kisumu amekuwa akisusia chakula kwa wiki moja huko Kondele hadi wakili Miguna apate haki yake ya kuruhusiwa kufurahia uraia wake wa taifa la Kenya. Afya yake hata hivyo ilidhoofika na kuilazimu serikali ya kaunti ya Kisumu kuingilia kati na kumpeleka katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Serikali ya kaunti ilishirikiana na watetezi wenzake kumshughulikia dhuhuri ya leo ili kumnusuru kutokana na makali ya njaa. Miguna ni mzaliwa wa kaunti ya Kisumu, kijiji cha Magina, eneo bunge la Nyando, na ndiposa Akach alikochukua hatua hiyo ya kususia chakula. Itabidi tutum Okay, on 3. 1, 2, 3, Hello.
And here now we are at the hospital. We brought Bonnie to the hospital, and this we did after observing that his health was deteriorating. And I think after coming to the hospital now, we've gone through to the doctor, and Bonnie's health has been examined. He's been taken through so many tests, and I think as at now he has just come from the ultrasound as well, and I think he's going to be taken in for admission. Having talked to the doctor is of course telling us they are still under observation to him, and I think they are saying his health is not that bad, but although he is also not very good after staying out for that 7 days without eating, without taking anything, staying in the cold. So they are still out to observe and do more and more tests to establish if there could be any major issue to address. Yeah. As human activist was not eating for a cause. Yeah. Did he meet the target? I must say yes, he indeed meet his target, and I must say... Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nitakurejesha moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa ambako sasa Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri anazungumza. Because by the end of the day, the demand has become higher than what was expected the previous years. The same way we have received more maize this year than we envisaged. The same way demand has become very high. But one thing I want Kenyans to understand, that we work with a budget. And what government budgeted and the projections that were there, we have to work with them. I want to assure Kenyans that the allocation given by government will have reached farmers by the end of next week. Why? I'm tracking down, and once these trucks leave Mombasa, you expect that you take the longest distance might take 2 to 2.5 days. That is going all the way to the North Rift. They might take 2 to 3 days. And therefore, if the last truck will leave here on Wednesday next week, we expect that on Saturday of next week, they will have reached to their various destinations. And after that, the government will not be able to provide any extra bag of fertilizer. However, we have pushed through the supplementary budget an allocation of another 1.2 billion to ensure that we have fertilizer in good time. On the issue of top dressing fertilizer, we have already received 80% of the requirement, and I've been assured by the suppliers that by the end of next week, they will have received the remaining fertilizer. What I've asked them to do is that they should be able to push the fertilizer to the stores so that, again, we are not faced by the same commotion whereby farmers will come for top dressing fertilizer and it will not be available for them. So I want to assure Kenyans that government is still committed. It has been committed, and it is committed to the farmer. We have to ensure that all parameters are set and the facilitation required is done to ensure that our farmers plant their crops, they do planting in good time. On the issue of collection of maize in various stores, again, there is hue and cry. I want to say the following, that this is the first time that in the month of April, we still have lorries queuing, waiting to be offloaded, and they are growing longer every day. I have issued this statement more than one time. I have issued the same statement in Nairobi, I did it in Nakuru, I did it in Eldoret. And so that there is no doubt on this issue. The position is that the highest amount of maize we have ever collected the last 5 years, or received the last 5 years, was 1.5 million bags. This year, we expected the suppliers to bring in 2 million bags because of the enhanced price.
the government offered the best price ever, 3,200, and therefore we expected to receive about 2 million bags. Other issues that had come up, the question of fall armyworm and the drought in the country. We never expected that with the two in play that we can have received the amount of maize we are receiving today. As per yesterday, we had received 3.5 million bags of maize, which is 2 million extra. One thing that is now ascertained is that we have unscrupulous traders who are bringing maize from other countries, and also who are now buying maize from those small farmers who harvested 5, 10, or 20 bags and are not able to deliver to National Cereals and Produce Board. So the traders are taking advantage because the margins are very good. They are buying the maize from farmers at 2,100 to 2,200. The road in transportation cost of about another 200. So they are able to sell the maize to our stores for about 2,300 or 2,400, making a cool 800 shillings to 1,000. Any trader would be tempted to do so. I sent my team to Nakuru today morning, and the trucks that are lining up are trailers. The question we should ask ourselves, how many of our farmers can be able to afford trailers or afford to grow enough maize to fill a trailer, which carries about 560 bags of 50 kgs or allow 300 bags of maize. Today morning, Nakuru, there were 7 trailers lining up, among other vehicles that were lining up. Some of them, we know them, the evergreen trucks and others are used in transit to carry transit goods. Where are they coming from? We have said enough is enough. We are not going to receive any maize unless the farmer is fettered. We go to the farm, they must show us where they harvested that maize. Otherwise, we are not going to take any maize before fetting. And we are not going to be twisted. That will not be allowed because the money we are using is money that has been paid as taxes by our Kenyans. And there is no way we are going to agree to subsidize farmers from other countries and also allow room or a window for our unscrupulous traders to take advantage over the government. The same is happening to fertilizer, whereby we are releasing fertilizer, but about 30% of the fertilizer is also going to unscrupulous traders. We have already declared that we are going to register all our farmers, and that is decided. What we are doing now is the registration of farmers across the country. And any farmer who will not accept to be registered by coming harvest, we are not going to receive their maize. Number 2, if you are not registered, you are not going to receive subsidies from government. That is already decided. We are warning our farmers. And this is for the best interest to them, because the poor farmer in the village is suffering. That farmer whose fertilizer was stolen on the way, it never reached them because those unscrupulous traders came for fertilizer early enough. As early as November, end of November, they had started collecting fertilizer. By the time we are realizing that they are not genuine farmers, already they had taken more than 20% of the fertilizer. The same way they are doing. By the time we started collecting maize, they came in huge numbers and they are still coming. So there are some of our farmers who are not able to sell their produce, and they are genuine farmers. So I want to be very clear on that we know there are some genuine farmers who are still holding their stocks, but they must now be fettered. On the fall armyworm, again, the infestation has come earlier than expected. Already, they have started, the pest is now attacking our young crop, meaning we shall have more problem than last year. However, we sent a team to Brazil 2 weeks ago to go and learn on how Brazil has been able to manage the pest. It has taken Brazil 10 years
other countries, developed countries, has also taken more than, other countries have taken more than 8 to 10 years to control the pest. It will not be easy. But again, today morning, I dispatched a team led by CS, Minister of Agriculture, and also the PS crops to go to North Rift and other teams to be set in other parts of the country to ensure that we start the fight early enough. We are also going to form our own army to fight the armyworm because there is no other solution. We are using every method, both scientific and traditional method, to ensure that we fight the fall armyworm. So in conclusion, as you can see, ladies and gentlemen, that we are putting all efforts into place. We really sympathize with the farmers who have not received the fertilizer up to now, but I'm assuring them that I'm monitoring 24 hours. I'll be in Mombasa today, and I've set a team that will be left here to ensure that they are reporting to us every 4-5 hours. We must record how many trucks are leaving, so that by Wednesday, when you people come here, you will not see a single truck here bearing fertilizer. Thank you very much. Okay. Any question? Yeah? Muko sawa sawa? Mmepata kila kitu? Asanteni sana na washukuru. Thank you. Zungumze kidogo Kiswahili ya redio hiyo. Kiswahili ya redio. Uone Bila shaka mtazamaji, ni taarifa nzuri sana ambayo itapokelewa na wakulima ambao bila shaka wamekuwa wakikabiliwa na matatizo ya kupata mbolea, wengine wakikosa kabisa na baadhi wakiipata lakini kwa gharama ya juu sana. Hivyo basi msimu huu wa upanzi ni msimu ambao utawafurahisha wengi, ambao ni taarifa nzuri kwa wakulima mtazamaji. Tukiendelea na taarifa zetu mtazamaji, Naibu Rais William Ruto yuko ziarani katika kaunti ya Nyeri na Kirinyaga hivi leo kwa mikutano ya kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Ruto alipokelewa huko Kerugoya na viongozi mbalimbali wa eneo hilo, akiwemo gavana wa Kirinyaga Bi Anne Waiguru. Hii leo ni mojawapo ya ziara zake kadhaa ambazo aliratibiwa katika maeneo kadhaa humu nchini kwenye kile kinachoonekana kuwa mikakati ya kujiweka sawa na wapiga kura. Na mimi nataka niwapatie notice walimu na wale wanasimamia mashule. Watoto wa day school watasoma bure kama watoto wa shule ya msingi. Pesa tutatoa kama serikali. Na kama kuna mtu ambaye atalete kinyoriro ya kwamba watoto walipishwe, wataona cha mtema kuni. Tunaelewana? Tuehamwe. Tunakubaliana? Wacha pia niseme hivi nikiwa hapa Kirinyaga. Na mimi nataka ma MCA wanisikize vizuri. Nataka wabunge wetu watusikie vizuri. Senator, Governor, Women Rep. Nataka niwaambie siasa imekwisha. Hatutaki tena kusikia ya kwamba Kirinyaga iko msukumano, iko matusi, iko fujo, iko fitina. Hiyo mambo hatutaki. Tunaelewana? Ile kitu tunataka kusikia hapa ni wera. Kazi. Tunataka kazi. Ama namna gani? Tulikubaliana ya kwamba kazi itaendelea ama tulisema fujo itaanza? Tulisema fitina itaanza? Tulisema uchochezi itaanza? Hapana. Hiyo maneno mukome, muwachane naye. Sisi tunataka kusikia Kirinyaga kazi inaendelea. Na hawa viongozi wote ni wa chama moja ya Jubilee. Ili Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta aweze kutimiza ile malengo ya Big Four na agenda ya Jubilee ya kubadilisha nchi ya Kenya
sisi wote kama viongozi lazima tusimame pamoja bila ugomvi nyuma yake. Ama namna gani jameni? Hii ugomvi hii ni ya wale wengine, wale watu wanajua kutupa mawe na kufanya maandamano. Ama namna gani watu wa Kirinyaga? Ama hata nyinyi mmejifunza kutupa mawe na maandamano? Si lazima tufanye kazi? Ama ni aje? So mimi nawaulizeni kwa unyenyekevu, ndugu zangu watu wa Kirinyaga, na hawa viongozi wote, mimi nataka niwaambie hawa viongozi ni marafiki zetu. Tunataka wote washirikiane, wafanye kazi kwa pamoja. Hawa wananchi si wajinga, watajua nani alifanya kazi, nani hakufanya kazi. Si namna hiyo? Lakini ni huko karibu 2022 ndio hiyo maneno itakuwa. Hapa katikati watu wafanye kazi. Ama mnasemaje Kirinyaga jameni? Nikirudi nipatie mdosi report kwamba Kirinyaga ni wera, ama niambie Kirinyaga ni makelele? Mwambie Kirinyaga ni kazi. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niseme tuko hapa na viongozi hawa wote. Tuko na huyu Mama Sabina Chege kutoka kule Murang'a. Geni makofi. Tuko na Kimani Shungwa, mjumbe wa kutoka Kikuyu. Tuko na Bwana Mbai, mjumbe wa Jubilee wa kutoka Kitui. Tuko na Wambogo hapa, ako nyumbani. Si namna hiyo? Tuko na Gishimo wa kutoka hapa nyumbani hapa Kishugu. Tuko na Kabinga, mtu ya Mwea.